بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتا عشركeenni baynu guda gelaynaa oo aynu bilaabaynaa waxaynu ka bilaabaynaa cutubka saddexaad unit 3 oo ku saabsan introduction to differential calculus okay wax yar waxaan isla socodsiinaynaa calculus waxay leedahay laamo badan ama qaybo badan qayb kamida ayaa differential calculus la yiraahdaa af Soomaalina waxay ku noqonaysaa calculus xigsineed xaqiiqatan calculustu waxa ay kamid tahay xisaabaadka aadka muhiimka ugu ah u adeegsiga nolosha maalinlaha ah waliba xisaabta badankeed ama iyadoo dhanba loo adeegsado nolosha maalinlaha ah calculustu way ka sii xag jirtaa iyo differential calculustu haddaba differential calculus waxyaabaha loo adeegsado waxaa ka mid ah inta badan isbeddelka ku yimaada xadiyada ama ashyaacda isbeddelka ku yimaado isbeddelkaasoo noqon kara tusaale ahaan matalan sixir bararka oo kale ganacsiga khasaaraha iyo macaashkiisa oo kale ama khasaarihii faa'iidadiisa oo kale dhulgariir awoodda dhulgariir oo kale isbeddelka shay yeelan karo muxuu ahay ama xawaaraha isbeddelaya shay yeelan karo mid xawli isu beddelaya miya ma mid aayar isbeddelaya iyadoo isbeddel jiro haddana waxaa lagu sii ogaan karaa isbeddelkaasi ma mid xawli ah mise waa mid yacni tartiib socda oo aayar socda waxaa kaloo iyadana muxuu ahaayey nolosha maalinlaha loogu adeegsadaa matalan marka aad doonayso inaad ka xulato shayaal badan oo kala gedisan ka ugu fiican ama ugu habboon oo kale marka ma dhammayn karo faa'iidadeeda haddaba iyadaan guda gelaynaa la socod wanaagsan 3.1 introduction to derivative introduction to derivative introduction to derivative derivative-ka lagu sheegayaay waa differentialun af Soomaali isna wuxuu ku noqonayaa xigsin differential xigsineed baan niri inaad xasuusato mooyaan derivative-na waa un xigsin haddaba si hordhacan derivative aad oga bogataan waxaan xoogaa yar muraajacaynaynaa bal graafkan soo socda oo aanu doonayn inaan kaga hadalno waxa la yidhaahdo tangent iyo secant bal oo af Soomaali ku noqonaya taabta iyo tikraar iyagana la soco kasoo qaad graafkan waxaad igu sawirtaa isla graafkan waxa la yidhaahdo muxuu ahayd kani waa dhidibkii y ama dhidibka ya kana waa kii x tusaale graaf oo aynu soo qaadanay kan ha noqdo okay waa tahay sawirkan sida idii cad kani
waxa uu ka gooyey hal bar, kanna waxa uu ka gooyey 2 barood. casharadii galaasyadii hoose sidaa xasuusataan waxaad ku dhigateen waxa tangentiga loo yaqaana ama taabtaha af soomaaliga lagu yidhaahdo inuu yahay waxa goobada ama garaafka hal bar ka taabta, halka secondiguna yahay oo af soomaali tikraar ku noqonaya xariiq dheer oo 2 meelood ama in ka badan ka jarta ama ka goysa garaafka. haddaba tani wataasoo 2 meelood bay ka goysa way ku tikraaran tahay, saa darteed waxaa la yidhahdaa second ama tikraar. tanna waxaa loo yaqaanaa tangent ama taabte af soomaali. okay, waa tahay waayahay tusaalahan la soco. Consider the graph of x square. Question number A. Find the slope. Find the slope of the second line. Find the slope of the second line passing through the point 1, and 2, 4. Okay, question number B. Also find the slope of the tangent line at the point 1, 1. okay, fadlan ila socda. Solution. Let us solve it. waxaan xasuusinayaa wax yar galaasyadii hoose waxaad kusoo aragteen graph sida loo dhisi jiray. aan xasuusiyo isagu waxa uu na yidhi oo qura consider the graph of y equal to x square. inagoo oo markaa raadinayna the slope of the second line passing through the given 2 points and also finding the slope of the tangent line at the given point 1, 1. okay, marka waxaan samay a table of values baan dhisaynaa marka hore. table of values. okay, way la socotaan. waa tahay halkan u bixi x, halkanna u bixi y. okay, then okay, halkaas 0 ka dhig, halkaana 1, 2, 3, 4 waad wadi kartaa. halkaa maxaa ku xiga -1, -2, -3. waxaan xasuusinayaa markii aad graafka y equal to x square aad dhisayso waanu xafidi kartaa graafka y equal to x square inuu parabolic yahay oo maadaama positive yahay coefficientigiisu uu upwards u furmo. laakiin waxaan iminka doonaynaa waxa weeye xasuusin yar weli uusan na dhihin dhisa graafka, laakiin mar haddii na yidhi slopeka iyo secondiga iyo midka tangentiga raadiya, waxaynu ku khasbannahay in aynu aragno dhismaha graafka. waan iska soo fududaysan karaa, laakiin waxay iga tahay xasuusin. table of values kaasaad qaadanaysaa qiimaha x from 0 to intaad doonto. tana sidoo kale marka soo qaado isla egtii oo ah y equal to x square. haddii de marka qiimaha y baad raadinaysaa marka x -3 tahay, -3 square, -3 times -3 positive 9. so here is 9. okay, y equal to x square, then y equal to -2 square. booska x baa -2 gelinaysaa square, y equal to 4. okay, marka ay -1 tahayna y equal to x square baa ahayd, y equal to -1 square, it will be +1.
okay, then 0 square ilan x kan baad isku yaraysaa waa 0 1 square waa 1 2 square 4 3 square 9 okay then waxaan dhisaynaa marka graafkii arrintani lahayd la soco socod wanaagsan waayahay halkan waa y axis halkanna waa x axis okay y waxaad haysataa positive 1 oo halkaasa iyo 4 oo halkaasa iyo 9 waa qiyaas guudin siday isugu xigaan baan u qoraynaa waxaa ku laaban iyagana waa tablekan saad fahmayso waxaynu ka koobiyeynayna markaynu graph ka dhisayno 1 4 9 okaas waa 1 4 9 waxaan oo dhan intaad isku birbiriso dee laba 9 ma qorayside waa 1 4 9 iyo 0 oo halkaasa kuwana sidoo kale waa 1 up to 3 iyo 1 up to negative 3 marka waa 1 2 3 iyo negative 1 negative 2 negative 3 okay waa tahay x markaad negative 3 haysato y9 baa haysataa x negative 3 y9 halka marka iyo calaamade x marka aad negative 2 haysato y4 okay calaamade x negative 1 y1 x negative 1 y1 x0 y0 x1 y1 okay x2 y4 x2 y4 x3 y9 marka isku xidh haddaba barahaas iyaga waa tahay graafku saas uu samaysmaya saas ku noqonaya graph of y equal x square su-aasha cashirkii hore yaan ka bilaabaynaa sidan lahayd consider the graph of y equal to x square find the slope of the second line passing through these 2 points find the slope of the tangent line at this point 1,1 waa inagii table values raadinay waa inagii sidaa graafka u dhisnay bay ahayd cashirkii hore iyo cashirkan haddaan isku xidhno waya waxaan hadda imika ka bilaabaynaa marka inaan pointiyada ila su-aasha e baan ka jawaabaynaaye pointiyada 1,1 iyo 2,4 aan ku muujino graafkii horey aynu u dhisanay ee buluuga ahe noocaas waya 1,1 seen u dhisnaa 1 oo x waka 1 oo y ana waka bartu wataa marka haddaynu muujino 1,1 2,4 ra muuji iyadana 2 oo x ah iyo waxaad isku xidhaa 4 oo y ah markaasay isugu yimaadaan barta labaadna wataa mar hadday laba barood tahay waa second su-aashan la weydiiyeyna saasayba ahayd slope of the tangentina lama odhanin slope of the second ba ahayd okay isku xidh haddaba oo second linekii muuji oo kaa cas waa second line waxaan u baahannahay marka inagu iminka waxaan u baahannahay inaynu raadino slope galaasyadii hoose haddaba xasuuso 2-point form slope 2-point form slope slopeka laba barood ee xariiq toosan muxuu ahaa slope of a line m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 and we have
maxaan haysanaa we have 2 points given points oo kala ah 1,1 and 2,4 waa tahay haddii xasuuso haddaba laba barood lagu siiyo oo lagu yidhaahdo slope raadi maxay ahaan jirtay bartaa waa barta koowaad bartaana waa barta labaad oo labada barood baan haysanaa mar haddii tan koowaad tahay ta hore waa x mar kasta ta dambe waa y ta hore waa x ta dambe waa y marka x tan waa x ta koowaad y-dana waa un raqamka koowaad waa y1 x tan labaad aan la kulanna waa x2 y-dan labaadna waa y2 therefore m will be equal to y2 oo ah 4 minus y1 oo ah 1 x2 oo ah 2 x1 oo ah 1 this is equal to 4 minus 1 3 over 2 minus 1 1 3 therefore the slope of the second line passing through 1,1 and 2,4 is 3 su-aashii lambarka okay su-aashii lambarka b baan imika bilaabaynaa waatay b lahayd find the slope of the tangent line at 1,1 therefore question number b to find the slope of the tangent line at 1,1 given the function y is equal to x square waa kaynu su-aasha haysanay su-aasha kore dib u eg consider the graph of y is equal to x square ee lahayd find the slope of the second line passing through the point 1,1 and 2,4 taa waynu ka shaqaynay su-aasha lambarka labaad ee lahayd find the slope of the tangent line at 1,1 baynu hadda ka shaqaynaynaa su-aashan shaqadeeda laba jid baynu u maraynaa jid waa ka buugga aynu isticmaalayna ee student textiga uu isticmaalayo marka by graph baynu ku xalin iyo jid dambe oo fudud haddii la yidhaahdo marka la socosho wanaagsan okay graafka baynu marka hore dhisi okay tangent line ayaynu samayn aye haddana second line ayaynu samayn waa tahay y axis x axis okay pointiga marka waa pointiga ay wadaagaan tangentigan lineka tangent lineka iyo lineka secondiga okay pointiga haddaba waxaad ugu bixisaa point b halkaa matalan hadday 1 tahay halkaana 1 tahay pointigaas wuxuu noqonayaa 1,1 pointiga 1,1 waxaan ugu bixiyey waa pointiga la isiiyey ee point b ah okay pointiga labaad oo kaasa q igu bixi pointiga labaad kaasa q igu bixi muxuu noqonayaa marka isagu
isagu muxuu noqonayaa isagu wuxuu noqonayaa halkaasaad iman x halkaa maxay ka tahay hadday halkaasi 1 tahay haddaan halkaasi x oo la baxo waa 1 plus x haddaan from halkaa to halkaasaa 1 soo ma okay from halkaa to halkaa haddaan oola baxo delta x oo kale matalan ilaa halkaa maxay noqon waxay noqon 1 plus delta x ayay noqon 1 plus delta x ayay noqon waa tahay marka waxay ka dhigan tahay pointigaasi wuxuu ii noqonayaa 1 plus delta x comma waa tahay kawayga ku beeganna muxuu noqon wuxuu noqon 1 plus delta x square 1 plus delta x all square ayuu noqon waa tahay waxay su-aal ka taagan tahay halkan garanay inay 1 plus delta x noqon sababtoo ah markii hoos loo soo dhadhaco x way muuqataay waa 1 plus delta x kaway maxaa ka dhigay 1 plus delta x square bay su-aashu tahay jawaabna marka sababta 1 plus delta x all square halkaa ka dhigtay fadlan halkan igula soco shaki kuma jiro bartaas inaad already u bixisay 1 plus delta x soo maaha halkan markaad soo aadana maxaad odhan lahayd f of haye halkaa waxa yaalla oo ah 1 plus delta x marka maxaad iga sugaysay in mar haddii aan sidan halkaa dhigay oo 1 plus delta x aan qaybtii x u qaatay halkaa wayna inaan u qaataad iga sugaysay f of 1 plus delta x soo ma waa tahay haddana sidii un weye fadlan waxba kama bedele waxa weeye oo keliya soo ma ogid inaad haysatay fansaar la yidhaahdo y is equal to x square oo wayna ay dee f of x tahay oo noqonaysa f of x is equal to x square inaad haysatay haddaba adoo sidaa haysta haddaad tan aad isticmaasho f of 1 plus delta x raadi lagu yidhaahdo maxaad samayn lahayd halkaa waxa ku jira unbaad halkaa gelin lahayd soo ma oo maxaad ka dhigi lahayd f of 1 plus delta x is equal to 1 plus delta x all square baad dhihi lahayd sababta x by square marka taas halkaasay ka timid la soco intaa wada la socotaa soo ma waa tahay hadday xaaladdu sidaa tahay waxaad xasuusataa slope of 2-point form wuxuu ahaa m is equal to or slope is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 soo ma waa tahay fadlan pointiga waa point 1 waa point 1 pointigana waa point 2 soo ma soo laba point ma haddaba halkani x weye tanna y weye therefore this x will be x1 this will be y1 what about this will be x also will be y this is point 2 therefore x2 y2 marka slope is equal to y2 maxaad haystaa 1 plus delta x all square minus y1 maxaad haysataa 1 over x2 maxaad haysataa 1 plus delta x soo ma minus x1 maxaad haysataa 1 therefore slope is equal to okay tan ka shaqeeya haddaba 1ka square marka hore jidkii fududaa isticmaal waxaan ka shaqeynaynaa 1 plus delta x all square 1 ka hore square waa 1 plus ka hore oo 1 tan ku dhufo oo 2 ku dhufo waa 2 delta x plus ta dambe square waa delta x square then minus 1 oo kan aha over 1 plus delta x minus 1 then slope is equal to tie isla jar 2 delta x plus
delta x square over I can isla jir delta x keliya waayahay slope is equal to u kala qaybi hadda maadaama waxaan plus tahay 2 delta x over delta x plus delta x square over delta x. Therefore, slope is equal to that's lecture 2 plus delta x. Soma waa tahay intaa waad la socotaan hal arrin ah yaan idin xasuusin lahaa. Please note that waxaad soconaysaa in la odhan jiray tangent line is the limit of a secant line. Note that tangent line is the limit of secant line. Tangent line is the limit of secant line through a given point. Soma taasi xasuus hore ahayd, laakiin haddaan hadda dib kugu muraajaceeyo arrintaasi sababta ay ku dhacday, sababta tangent line to be the limit of secant line, isla graafka laftiisii halkan ku yar dhigo. Matalan, line haddaad samayso oo line labaadna samayso oo mid saddexaadna samayso wala fiirso. Okay, kani hadduu halkaa iyo halkaa jaro waa secant s1 u bixi, kana isagana waa secant kaloo graafka dhammaadkiisu kusoo durkayaa un mooyaane isna laba barood buu jiro s2 u bixi. kana haddaad doonto secant kaloo dhexda waad samayn kartaa. kan laakiin already wuxuu noqday hal bar buu jiraayo waa s3. Therefore, waxaan dhihi karaa secanti baa say usoo socotay oo usoo durkaysay iyo laba barood usoo jirayso secant ku ahayd ayay marka tani waa t s3 dan soo dhammaatay already converted to t because to say usoo jiraysay ay usoo durkaysay iyo boundary-ga kusoo durkaysay. Therefore, it's limited at here. Hadday halkan sii dhaafto waxay noqonay 0 magaran. halkan haddaba markay joogto a secant line that approaches to the limit of a given graph will be converted to tangent because at the end it will be intersecting at only one point, which will be converted from secant to tangent. Therefore, limiting a secant will be a tangent. The limit of a secant will be a tangent line. taasi saas ku xasuusateen marka laba si soo jiraysa marka u dambeysay graafka hal bar ka jiraysa kasii dhamaanayso halka limitka boundary-ga markaas tangent noqonayso. waa tahay sidaa darteed maxaan haysanay m equal to 2 plus delta x soma. So if we limit and this slope is for secant, then if we limit, that means the limit of 2 plus delta x as delta x approaches to 0, this will be the slope of tangent. So that's 0 could be 2 plus 0, then we have m to be 2. inagoo by graph isticmaalayna saasaan soo saaray. waa tahay arday inaga oo jid kaloo fudud isticmaalayna the same question maxay ahayd oo dheh to find the slope of the tangent line at point 1, 1 given
the function y is equal to x square. Okay, solution ila socda haddaba jidkan waxaan isticmaalaynaa waxaa jira waxa la yidhahdo slope of tangent is equal to dy by dx. dy by dx na waa maxay? The derivative of y in terms of x baa loo akhriyaa. aan ku xasuusiye dy by dx hadda inagu sidee nooga shaqaynaynaa? waxaan odhanaynaa this is equal to dy maxaan haysanaa? halkaas ku buuxsanaynaa x square over dx baynu leenahay. Therefore dy by dx wax kale ma aha. matalan haddii hadda y is equal to x square lagu siiyo oo lagu yidhaahdo dy y is equal to x square lagu siiyo oo lagu yidhaahdo dy by dx raadi, waxay la mid tahay adigoo lagu yidhi functionkan primekiisa raadi. matalan x square prime raadi haddii lagu yidhaahdo wax kale maaha. qaacidadan isticmaalaysaa x power n prime baa waxaa loo qoraa n times x the power of n minus 1. Therefore tan marka maxay la mid noqonaysaa? tan waxay la mid noqonaysaa 2 times x the power of 2 minus 1. This is equal to the power of 2 minus 1 1. This is equal to 2x. Therefore slope of the tangent line is 2x. ina waxna loo diray haddaba to find the slope of the tangent line at the given point baa lagu yidhi. ma ogtahay? nalama dhihin oo keliya find the slope of the tangent line. Already we have found the slope of tangent line to be 2x. But at this point, that means where x is equal to 1 and y is equal to 1. annaguna waxaan haysanaa if m is equal to 2x and you have x to be 1, maxaad samayn lahayd? substitute. We have x equal to 1. Then m is equal to 2 times 1. m is equal to 2. Therefore, the slope of the tangent line is 2. cashirkeena maanta waxa weeye sida ciwaanka shaashada idinka muuqata limit of the quotient difference. limit of the quotient difference. Let f of x be a function defined in a neighborhood of a point x naught. The ratio f of x minus f of x naught all over x minus x naught is called the quotient difference, or QD of f at x equal to x naught. Okay, tusaalahan aan qaadanaa hadda marka QD oo loo soo gaabay quotient difference ayaa formulagan leh f of x minus f of x naught all over x minus x naught ayaan isticmaalaynaa. tusaalahan la soco haddaba. Example: find the QD or the quotient difference of each of the following. A, f of x is equal to x plus 1 when x naught is equal to 3. B, f of x is equal to x squared minus 2x plus 3 when x naught is equal to negative 1. QD ama quotient difference-ga ayaana laga doonaya inaan soo saaro annagoo formulagaas sare isticmaalayna. waxaana su-aasha u horeysa tahay f of x equal to x plus 1 marka ay x naught nala siiyey 3. bal waayahay aynu ka shaqayno haddaba marka hore su-aasha numberka a. la socod wanaagsan. QD maxay ahayd wixii lagu helayay adigoo halkaa kore eegaya? qaacidadeeda waxaa weeye f of x minus f of x naught all over x minus x naught. Here we have waxaan haysanaa oo su-aashu ina siisay f of x oo ah x plus 1 iyo x naught
oo ah 3 ayaan haysanaa. waa tahay qd is equal to f of x maxaad haysataa ku buuxsa booskeeda x plus 1, that is f of x, minus f of x not maxaad haysataa 3 all over x minus x not maxaad haysataa 3d. waa tahay qaacidadan x plus 1 f of 3 baa inaga maqan, yacni x not 1 haysano 3 baan ku buuxsanay. waa inaan intaynaan shaqo gelin f of 3 horta meel saaro, lambar ka soo saaro. waa tahay waxaan u baahannahay haddaba f of 3 inaynu raadino. f of 3 markaynu raadinayno waxaan isticmaalaynaa f of x tan la siiyey ee ah x plus 1, then f of 3 will be 3 plus 1. f of 3 is equals to 4. then qd soo qaada haddaba ku substitute gare, qd is equals to x plus 1 minus f of 3 oo dhan maxaad heshay 4 all over x minus 3. qd is equals to x plus 1 minus 4 over x minus 3. qd is equals to x minus 3, 1 minus 4 minus 3 over x minus 3. then qd is equals to x minus 3 divided by x minus 3, 1. When x is different from 3. garanaya 1ka oo x minus 3 oo lambara oo loo qaybiyay the same number x minus 3 baa 1 keenay, isla jar haddii kale waa 1 ama isu qaybi, macnaheedu qiime loo qaybiyay qiime lamida 1. laakiin x different from 3 xageen ka keenay? saad wada garanaysaan hooseeyaha laga ilaalinaya markasta inuu 0 noqdo, sababtoo ah haddii halkaa x3 noqoto 3 minus 3 0 ay noqonaysaa. marka any number divided by 0 will be undefined and we want our expression to be defined. therefore saasaan hoosta uga eegaynaa oo aan leenahay. marka saan ku garanaynaa weye saad idinkoo aan xasuusiyay xagga soo aad hooseeyahaad markasta horta markaad natiijada kuu soo baxdo yaad hooseeyaha soo qaadanaysaa. x minus 3 xaggee eber kala eg tahay baad soo saaraysaa saan uga ilaalino x minus x equal to 3 the average. so waxaad dhihi markaa qiimihii kuu soo baxay qd is equal to 1 and x will be different from wixii kuu soo baxay. waa tahay su-aasha numberka b iyadana the same procedure jidkii lamid baan maraynaa. qd maxay ahayd qaacidadeedu? f of x minus f of x not all over x minus x not, and we have f of x to be equal to x squared minus 2x plus 3, where and x not is equals to negative 1. dib ugu noqo macnaheedu su-aasha lagu siiyey xasuuso x nooda maxaa lagu siiyey negative 1. waa tahay then substitute qd is equals to f of x maxaad haysataa functionkaas x square minus 2x plus 3 minus f of x not maxaad haysataa negative 1 all over x minus waa minuskaas iyo x nodad negative 1 haysatay. aynu raadino f of negative 1. marka hore saan ugu substitute f of negative 1 aynu raadino. f of negative 1 functionkan haysanay muxuu ahaa x square minus 2x plus 3 baan haysanay. f of negative 1 keedu markaa boos x oo kasta negative 1 ku bedel, negative 1 square minus 2 into negative 1 or 2 times negative 1 plus 3. f of negative 1 is equals to negative 1 square 1, negative 2 times negative 1 positive 2 plus 3. f of negative 1 is equals to 1 plus 2, 3 plus 3, 6. then so qaado expression ki qd
is equals to x squared minus 2x plus 3. This minus f of negative 1 is 6 over x negative times negative plus 1. Then qd is equals to x squared minus 2x plus 3 minus 6 over x plus 1. qd is equals to x squared minus 2x 3 minus 6 minus 3 over x plus 1. Okay? qd is equals to okay arday x squared minus 2x minus 3 baan doonaynaa inaan factorize garayno quadratic equation xasuuso factoring methodki xasuuso yacni waxaan saa ugu doonaynaa expressionkan u factor garaynaynaa si aynu natiijo x plus 1 ayaanu ka filaynaa hadday noqon weydo dee ma sii furfurmayso marka x plus 1 iyo tan x plus 1 tan ka rajaynayna kasoo bixi doonteenu isla jari hadday jirto ma garatay marka x squared minus 2x minus 3 yaynu isreynaynaa marka sidaynu u factor garaynaynaa waxaynu samaynaynaa ku xasuusiye halkaasi waa a coefficientgaas kaasina waa b kan dambena waa c waxaan u baahanahay laba tiro oo marka la isku dhufto ta dambe ee negative 3 keena iyagii laftoodii labadii tiro laftoodii negative 3 ga keenay haddana haddii la isku daro negative 2 keenaya laba tiro oo marka la isku dhuftana c da keenaya marka la isu geeyana iyagii un b da keenaya waa yahay waa labadaas tiro waa positive 1 iyo negative 3 sababtoo ah labada tiro waa labada qore markaad isku dhufato negative 3 keenaya haddabana sidaa darteedna marka la isu geeyo negative 2 keenaya 1 times negative 3 negative 3 1 plus negative 3 negative 2 marka iyagii soo qaada marka ta hore koobiye x square ta dhexe un weeye waxa la kala qaaday ka bood iyagii natiijooyinka aad soo saartay 1 iyo negative 3 ahaa oo x ya wata qoro plus 1x minus 3x ta u dambaysana qoro ta dhexda man ka boodna over x plus 1 qd is equals to isreeda labada factorkooda waa x into x plus 1 sababtoo x ku dhufo x square x1 ku dhufo 1x inta labadaas ay isreeyna labadan dhinac way isree factorkooda waa negative 3 into x plus 1 sababtoo ah negative 3 times x negative 3 times 1 negative 3 negative 3 times x negative 3x negative 3 times 1 negative 3 therefore over x plus 1 then qd is equals to x times x plus 1 minus 3 times x plus 1 by x ta waxay wadataa x plus 1 negative 3 dana waxay wadataa x plus 1 waa laba factor oo isku mid ah wataan saa darteed labada coefficient ee x iyo negative 3 isu keen x negative 3 in bracket labadii kala wateen isku mid ka ahaana mid ka qaado over x plus 1 waa tahay labada isla jarada sababtoo ah x plus 1 iyo x plus 1 waa halkana kana kusoo dhufo x minus 3 therefore qd is equals to x minus 3 qd is equals to x minus 3 where x is different from negative 1 xagad keenta macnihii natiijada u dambeysay markaan helay qd inay x negative 3 tahay waxaan u baahanahay hoosta wixii zero ka dhigayay halkan yar kaale x plus 1 ayaa waxaad la ekaysiinaysaa eber x equal to negative 1 marka x waxaad ka ilaalinaysaa negative 1 therefore the quotient difference of this expression is x minus 3 where x is different from negative 1 okay waxaan u guda galaynaa cashirkeennan 3.1.3 ee ah differentiation of a function at a point. Differentiation of a function at a point. Okay, definition. Let f be a function and x naught be in the domain of f if limit of f of x minus f of x naught all over x minus x naught as x approaches to x naught exists. We say that the graph of f has a tangent line at this point, x naught, f of x naught. In that case, the line tangent to the graph of f at x naught, f of x naught is defined to be the line through
this point x naught f of x naught with this limit. Okay, hadday marka definitionkan dheer waxaynu kaga raysanaynaa tusaalahan wax kalena ma aha yacni waxa weeye limitka haddaad haysato limitkaasi wax kale ma aha waa slope-ka muxuu ahay function differential baa laleeyahay garanaysaa waa slope-ka waxaadna arrintaa faahfaahinteedan definitionkan faahfaahintiisa aad ku ogaan doontaa tusaalaheennan soo socda ee faahfaahsan. Okay, example, find the equation of the line tangent to the graph of f of x equal to x square minus 2 at point 1 comma negative. Ma fahanta wax yar xaggan aan ku xasuusiya yar kaale graph baad soo baratay matalan saasa saa inuu aha ka soo qaad waxaasoo kale waxaan ula jeedaa inay taabta tahay ma doonayo inaan ka dhigo tikraar halkaasoo kale halkaa bar buu ka jaraa oo ka taabtaa fansaarka hadda lagu siiyey f of x maxay lagu leeyahay waa graafkan laakiin barta lagu siiyana waa barta xariiqda toosane ay ka taabata graafka oo 1.1 maxaa lagu weydiiyey xariiqda isla egteeda lagu weydiinay waa sidaas su'aasha. Okay, soo jeesa haddaba jawaabtii solution waa tahay waxaynu leenahay m equals qaacidadii kore limit of slope equals maxaan slope raadiyaana yidhi de waxaana yidhi slaag baa la inoo diray mar haddii slaag la inoo diray hal bar haddaan laba bar haysan lahayn slaagtaas toos baan u heli lahayn laakiin hadda nasiib darro hal bar quraa nala siiyey laakiin nasiib wanaag fansaarkiina waa nala siiyey marka waxaynu samaynaynaa talabada koobaad maadaamaan hal bar un haysano waxaan raadinaynaa slope haddaan helo slope-ka iyo halkaa bar inagoo adeegsanayna si dhib yar waxaan soo saaraynaa isla egti barta waayahay m equal limit of f of x minus f of x naught all over x minus x naught as x approaches to x naught. Okay, lana soco we have maxaan haysanaa in f of x tahay f of x tan waa nala siiyey maxaa nala siiyey x square minus 2 and maxaa kaloo nala siiyey x naught waxa weeye waxaan waa halka bar baa nood ah waa x naught y naught ma garata hadda laakiin wax y naught oo dee expressionka formuladan ku cad male taa u baahannahay waa taa hore x naught maxaan haysanaa 1 iyo fansaarka way ku substitute gare m equal to waa jidkii hadda aan soo arkayno oo kale limit of f of x maxaa haystaa x square minus 2 minus f of x naught maxaa haystaa 1 all over x minus x naught maxaa haystaa 1 as x approaches to x naught 1 so m is equals to marka fadlan f of 1 aan raadino f of 1 aynu ma aragtay raadino inagoo isticmaalayna f of x ta aynu haysanay ah x square minus 2 then f of 1 will be 1 square minus 2 f of 1 will be 1 square 1 minus 2 then f of 1 will be negative 1 therefore you substitute so qaad expression marka m equals to limit of x square minus 2 minus f of 1 maxaa dhashay f of 1 negative 1 baa dhashay marka bracket for labada negative aan kala xirana negative kan waxa watay formula f of 1 negative 1 baa soo saaray all over x minus 1 as x approaches to 1 therefore m equals to limit of x square minus 2 plus 1 over x minus 1 m equals to limit of x square minus 2 plus 1 over x minus 1 m equals to limit of x square minus 2 plus 1 minus 1 over x minus 1 as x approaches to 1 waa tahay la socotaan haddaba sidii si leeg inaan xasta mooyee aan factor garayna x square minus 1 si aan u factor garayna iyadu waxaa xasuustaa yacni 1ku waxa weeye 1 square waa 1
marka square baan u samaysanayna. maxaan ugu kala inaan square u samaysano? waxaan ku xasuusinayaa qaacidadii ahayd a square minus b square ayaa waxaa loo qori jiray a minus b times a plus b. taasaan ku xasuusinaya. ma garat. therefore waxaan sameynaynaa m equals to limit of x square minus 1 square seed u qori x minus 1 times x plus 1 over x minus 1 as x approaches to 1. therefore x minus 1 x minus 1 slasher halka maxaa kuu soo baxay this is equal to limit of x plus 1 as x approaches to 1. therefore m equals to ka shaqeeya limit of x plus 1 as x approaches to 1. x approaches to 1 waa ku substitute garaa booska x1 marka waa 1 plus 1. m equals to 2. therefore now waxaan helay waa slope. okay, to find the equation we have, or we know that y minus y1 is equals to m times x minus x1. formulaga xasuuso alfu kamayna keenin waa tii aynu isla casharadii hadda ugu dambeeyay aynu kaga shaqeynayna galaasyo hoose aad ku soo barateen lahayn. waxay ahayd m maxaa lagu heli jiray y2 minus y1 over x2 minus x1. so sidan maahayn marka tutugu man ka aamusayo ka boodayo y minus y1 baan lahaa laakiin waa y2. waxaan saa u leeyahay inaga hal bar qura nala siiyay xasuusta mooyaan bar qura nala siiyay ahayd 1, -1. tan marka hore waa x tanna waa y waa hal bar waa x1 y1 way kuwan marka kuwana masaa darteed baa igu kalaftay. okay, hooseeya hal u samayso oo isweydaar isula dhac y1 y minus y1 1 ku dhufo y minus y1 is equals to m times x minus x1. okay, hadda marka formulada ma garat waa tahay. haddaba ardayow halkan waxaad haysataa x1 waxaad haysataa 1 y1na waxaad haysataa -1 mna waxaad soo heshay 2. marka formulaga adoo isticmaalay ku substitute garaa oo dheh y minus y1 maxaad haysataa -1 is equals to m maxaad haysataa 2 times x minus x1 maxaad haysataa 1. therefore y minus times minus plus 1 is equals to 2x minus 2. y is equals to 2x minus 2 1 so reach minus 1. y is equals to 2x minus 3. therefore the equation of the line tangent to the graph of f of x is equals to x squared minus 2 at the point 1, -1 is y is equals to 2x minus 3. okay,